So good morning all of you. I am teaching electronic devices for your digital assistant. So electronic device లో మీకు ఇంకా టాపిక్స్ ఆల్రెడీ మనం బీజేటీ బయాసింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్, కామన్ జేఫెట్ కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడు క్లిప్పర్స్, క్లాంపర్స్ అని హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బేసిక్ ద క్లిప్పర్స్ అంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద డయోడ్ అన్నమాట. Application of the diodes are clippers, clampers, half wave rectifiers and full wave rectifier. So clipper, see here, the importance of clipper circuit is, let us consider, this is the input waveform for the clipper. If you try to get the output like this, that is positive portion is completely clipped off. Positive portion is completely clipped off, right? So that you call it as what? Positive clipper. Positive clipper. Similarly, if you try to give this as input to, this will call it as what? Negative clipper. So we'll get only positive peaks. This is negative clipper. Negative clipper. Or you can clip the waveform depending upon requirement by keeping some reference voltages also. Okay, the reference voltage may be, this is the input waveform. If I try to keep the positive clipper with some reference voltage VR, so we'll get the waveform something like this and so on. Okay, this is clipping only the some positive portion with respect to some reference voltage VR. So this is a positive clipper with positive reference, some positive reference. Similarly, you can, let us consider this is the input waveform. So you can clip with the negative reference also, minus VR. So these are the applications of clippers where you will be getting, where will be your required amount of portion of the waveform will be clipped off. Okay, from these concepts. So now coming to clampers. Clampers simply give some DC voltage to the waveform actually. So that is a basic concept. These will give some DC voltage. So that is what? So DC voltage, let us consider this is a waveform, sinusoidal function, Vm and minus Vm. Clamper, what it will try to do? What is the DC value of this? Average value of this is what? 0. Okay. Now clamper, what it will do? It will try to shift the DC level from 0 to a positive voltage or 0 to a negative voltage. That is, let us consider this is the V reference. Then you will get the waveform something like this. Or if this is the minus VR reference, you will be getting the waveform something like this and so on. So this is the advantage of what? This is the positive clamper where the waveform is complete clamped towards the positive edge. Similarly, this is the negative clamper where the waveform will be clamped towards the negative edge. Okay, so this is all about what we call it is positive clamper and negative clamper. So these are the applications of the diode. Coming to rectifier circuits, very important. Compulsory you might get questions from this concept. So rectifiers, we have half wave rectifier and full wave rectifier. So generally where we use this rectifier? Rectifiers మనం ఎక్కడ వాడతామంటే ఎక్కడైతే మనకి ఏసీ సిగ్నల్, మనకి ఇప్పుడు ఇంట్లో మనకి ఏసీ సిగ్నల్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మీకు కంప్యూటర్ కావాలి, కంప్యూటర్కి మీరు యూపీఎస్ కనెక్ట్ చేశారు. యూపీఎస్ ఎందుకు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే యూపీఎస్లో ఏం చేస్తారు మీరు, ఇన్పుట్ అంటే అది ఒక రెగ్యులేటర్ లాగా అనమాట. ఇన్పుట్ ఏసీ సిగ్నల్ ఉంటే అవుట్పుట్ మీకు డీసీ సిగ్నల్ వస్తుంది. సో ఏసీ సిగ్నల్ని ప్యూర్ డీసీ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి we use what? Regulated power supplies, RPS. What will call RPS, regulated power supply. So the first stage of the regulated power supply is the rectifier circuit. Rectifier circuit, what it will do? It will try to convert the AC into pulsating DC. Pulsating DC means you have only positive peaks. All the peaks are converted to positive. That is pulsating DC.
pulsating DC. This is AC pulsating DC. Once again, these pulsating DC will be given to voltage regulator. Not voltage regulator, will be given to filter. So filter, so that the output will be getting almost DC but not exactly DC. Almost to DC but not exactly DC, and this is 0 volts. Okay. Now this will be given to final stage, you call it as voltage regulator, that is Gina diode. Already నేను చెప్పాను కదా voltage regulator. Input లో మీకు fluctuations ఉన్నా కానీ voltage regulator ఏం చేస్తుంది, అవుట్పుట్ లో మీకు కాన్స్టెంట్ DCని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాన్స్టెంట్ DCని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నమాట. Okay, so this is the importance of rectifier, filter and voltage regulator. Rectifier will try to convert AC into pulsating DC, and this filter converts pulsating DC into almost DC, not pure DC. This is rippling, DC with ripples. These will be eliminated. You will get pure DC finally. Pure DC finally you will get in the voltage regulator output. So this is the advantage of rectifiers in the practical RPS circuits, regulated power supplies. Here the output is pulsating DC. What I have drawn here, you may get in two different ways actually. This is the half wave rectifier output and this is the full wave rectifier output. The circuit of the half wave rectifier output is something like this. So you have only one diode will be connected and you have a resistor RL and you have given the input like this. So this is a half wave rectifier. For this, if you try to give input as this AC, output you will be getting what? You will be getting only positive peaks. Negative peaks will be clipped up. Why? Because in the positive peaks this diode will be forward biased, whereas for the negative peaks this will be reverse biased. So only forward biased peaks will be conducted, reverse biased peaks will become 0. So that is the concept of what? This conversion of AC to pulsating DC. So this is what? Half wave rectifier. I try to make this as a complete full wave rectifier now simply by connecting one more diode. Why? Because during positive cycle this diode D1 will conduct, in negative cycle diode D2 will conduct. These two currents will directly enter into RL and it will, so this is the load resistance. So what will happen? In positive cycle D1 is conducting, negative cycle D2 is conducting. So what will happen? You will get the peaks like this. So positive is conducting, similarly negative is conducting. Positive is conducting, negative is conducting, and so on. So this is the output of the full wave rectifier. So here in this you have what? AC component as well as DC component. So always the measure of the factor RMS value, that is AC component divided by DC component, that will be given as ripple factor of this diode. Ripple factor of this diode. So now I will try to give some comparison between this ripple factors and efficiencies of this full wave rectifier and half wave rectifier. Very, very important. We'll go with the differences very fast. So this is the basic of this rectifier circuits, which converts pure DC into pulsating DC. So here this is half wave rectifier and this is full wave rectifier. The first one what I want to introduce here, the first basic difference is DC output current. DC output current. So DC output current, IDC is equal to, the formula is Im by pi. Im is the maximum current flowing in the load resistor. Okay, Im by pi. Here in full wave rectifier, IDC is equal to 2Im by pi. These are the direct questions that will be asked in the examinations, competitive examinations. DC output current is IDC equal to Im by pi, IDC is equal to 2Im by pi. Similarly, RMS output current. Why? Because in output you have both DC as well as RMS values. Okay. Why? Because you have AC component and DC component. It is not completely filtered. That's why RMS output current. So RMS output current is equal to IRMS is equal to Im by 2. Im by 2 here. Here IRMS is equal to, you will be getting Im by root 2. Im by root 2. That is one of the important difference. And you have RMS ripple factor. Ripple factor, very, very important. Ripple factor, the value of the ripple factor is 1.5
to 1 in the half wave rectifier, and ripple factor will be decreased 0.48 in the full wave rectifier. Ripple factor decrease అయితే advantage ఏంటి? Ripple factor తగ్గుతుందంటే వాటి ఏసీ కాంపోనెంట్స్ తగ్గుతున్నాయి అని మీనింగ్. సో ఏసీ కాంపోనెంట్స్ తగ్గుతున్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్యూర్ డీసీ వస్తుందని అర్థం. అందుకని ఎప్పుడైనా మనకి రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడైనా కానీ తక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది రిపుల్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ వాట్ ఎఫిషియన్సీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ full wave rectifiers. So efficiency of half wave rectifier efficiency is equal to 40.5 into 40 RL by RF plus RL percentage. This is the efficiency of half wave rectifier. Whereas the full wave rectifier efficiency 81 into RL by RF plus RL percent. Efficiency equal to 81 into RL by RF plus RL percent. That is efficiency. And finally, transformer utilization factor TUF is equal to transformer utilization factor TUF is equal to 0.286 into same factor RL by RF plus RL. So now here a transformer utilization factor is equal to, we'll be getting how much? 0.69. 0.69. It is a fixed value 0.69. Transformer utilization factor. And you have diode DC voltage. Diode DC voltage. The diode DC voltage value will be getting it as minus Vm by pi here, minus Vm by pi here, and here we will be getting diode DC voltage minus 2Vm by pi, minus Vm by pi and minus 2Vm by pi. And the percentage of regulation you can calculate like this: RF by RF plus RL into 100%. Here RF by RF plus RL into 100%. Here also same concept. RF is the forward resistance of the diode actually. So RF plus RL into 100%. So percentage of this is the percentage of regulation. You have one more thing: peak inverse voltage, PIV. So peak inverse voltage here will be getting Vm. Here we will be getting 2Vm. That is the seventh one, peak inverse voltage. The values are given by Vm and you have the frequency, output frequency. The last one is output frequency is, here we will be getting the same frequency F0, but here we are getting more number of cycles, so the frequency time period is less. So the frequency is more, so you will be getting what? 2F0 frequency. That is, if you try to give 50 hertz as input frequency to the rectifier, the output will get 100 hertz. Here, if you try to give 50 hertz as the input to the half wave rectifier, output is 100 hertz. Okay, so these are the basic things of half wave rectifier and full wave rectifier differences. Directly, these questions will be asked. And this is DC output current, IDC equal to Im by pi, 2M by pi, and this RMS output current Im by 2, Im by root 2, and you have ripple factor 1.21 and 0.28, and diode DC voltage minus Vm by pi minus 2M by pi. So you have to mug up all these formulas, and if anything is also, you will be giving some Im values or RMS values. You need to calculate the efficiency, you need to calculate the transformer utilization factor like this. So the basic idea of these rectifiers is generally to convert the AC signal into pure DC signal. So that's why these rectifiers are the first stage of the regulated power supply. So RPS lo first stage ఏమని చెప్తున్నాను నేను, regulated rectifiers, half wave rectifier, full wave rectifier. You have bridge rectifier also in sequence. Rectifier circuit, next you will get to give with the filter, and finally you will be connecting what? Voltage regulator. Finally you will be getting a pure DC of voltage V depending upon the specifications of this rectifier, filter and voltage regulator. So these are the concepts of half wave rectifier and full wave rectifier comparisons. So however, without filter you will be having more amount of ripples. With filter you will be having large amount of ripples. You will try to understand this concept. So the first block is this rectifier. This is followed by filter. So how many different types of filters are there actually? So different types of filters here you can use. C filter you can use, L filter you can use,
LC filter, CLC filter. So these are the different types of filters you can use in the place of filter along with this rectifier for reducing or opposing the amount of ripples in the AC signal. So depending upon this, with filters I will try to write the ripple factor formulas. These are very, very important. If inductor filter ripple factor is given by RL by 3 root 2 omega naught into L. If you try to connect the inductor filter, a simple inductor, to the rectifier circuit, then the ripple factor is this. If you have a capacitor filter, then the ripple factor will be given by capacitor filter. It is given by 1 by 2 root 3 F naught C RL, 1 by 2 root 3 F naught C load resistance RL. So this is the ripple factor with the filter. So if you try to calculate the ripple factor without filter and with filter, without filter you will be getting high value of ripple. With the filter you will be getting low value of ripple. That is advantage. So always you have to connect a filter at the output of the rectifier circuit. Now if you try to connect the LC filter, the ripple factor is given by root 2 by 3 mod XC by mod XL. Root 3 by mod XC by mod XL. So this is the way where you can connect the different types of filters at the output of the rectifier. So మీకు టెక్నికల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ రిగార్డింగ్గా నేను కమ్యూనికేషన్ డీల్ చేశాను, ఈడీసీ డీల్ చేశాను, నెట్వర్క్ థియరీ కూడా డీల్ చేశాను. సో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మీద మీకు బేసిక్ ఐడియా ఇవ్వడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను నేను. సో మీకు ఇంకా ఎగ్జామ్కి చాలా తక్కువ టైం ఉంది. సో తక్కువ టైం ఉందని మీరు వర్రీ అవ్వకుండా, మీరు ఎందులో ఎక్కువ మీకు డెప్త్ ఉంది, ఏ కాన్సెప్ట్స్లో మీకు ఎక్కువ డెప్త్ ఉంది, ఎక్కువ దేని మీద నాలెడ్జ్ ఉందనే దాని మీద ఫస్ట్ మీరు ఒక డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ పిక్ చేసుకొని వాటిల్లో మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మీరు జనరల్గా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ఏదో అట్లా చదువుకుంటా వెళ్ళడం కాకుండా ఒక పేపర్ ఒకటి మీరు పక్కన పెట్టుకొని మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో దానికి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అంటే మీకు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ తెలిస్తే ఏంటంటే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా అర్థమవుతుంది. సో ఒక కాన్సెప్ట్కి ఒక పర్టికులర్గా ఒక మెయిన్ లాజిక్ ఉంటుంది. సో ఆ లాజిక్ ఒకటి రాసుకోవాలి. అట్లనే ఆ కాన్సెప్ట్లో ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి అనేది మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకోవాలి. అట్లాగా మీరు ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి, ఇప్పుడు మీకు ఈడీసీకి కానీ లేదా కమ్యూనికేషన్స్కి కానీ వీటికి దేనికైనా సరే మేజర్ పారామీటర్స్, ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఉంది, ఏఎం, డిఎస్బిఎస్సి, ఎస్ఎస్బి, ఎఫ్ఎం ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం కదా. సో వాటికి పవర్ ఏంటి, బ్యాండ్విడ్త్ ఏంటి, ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ అలాగా ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోనికి ఇది. అట్లనే ఈడీసీ ఉంది. ఈడీసీలో నేను వాళ్ళు చాలా ఫార్ములాస్ చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు జేఫెట్ ఉంది. జేఫెట్లో ఏంటి, ఒక గ్రాఫ్ ఏంటి, పించ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అలా ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి అలాగే ప్రిపేర్ చేసుకొని లాస్ట్ 2 days ఆ రఫ్ డ్రాఫ్ట్లన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని వాటిల్ని కంప్లీట్గా మీరు మళ్ళీ ట్యూన్ చేసుకొని అవన్నీ ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకొని ఎగ్జామ్కి మీరు అటెండ్ అవ్వగలిగితే మీరు బెస్ట్గా ఇచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉన్న బిట్స్నే పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. మీరు చాయిస్ లాగా పెట్టుకుంటా వెళ్ళిపోతే కంపల్సరీగా మీకు మార్కులు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైతే బిట్స్ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అవుతారో సో ఆ బిట్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. సో మా సైడ్ నుంచి సత్యాయస్ అకాడమీ సైడ్ నుంచి సో నాన్ టెక్నికల్ మేము ఇంతకుముందు చాలా బాగా డీల్ చేస్తాం. మీకు సబ్జెక్ట్స్ అందరికీ తెలుసు, మీరు అందులో స్విమ్లో ఉన్నారు. టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కావాలని చెప్పి చాలామంది స్టూడెంట్స్ మాకు మెయిల్స్ కానీ కాల్స్ కానీ చేయడం జరిగింది. సో అందుకని మీకు అందులో కూడా మీకు సపోర్ట్ ఇచ్చేదానికని చెప్పేసి టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాక్సిమం ఈ తక్కువ టైంలోనే మ్యాక్సిమం అంత సిలబస్ అంతా కవర్ చేసేలాగా మేము వీడియోస్ అన్ని ఫ్రేమ్ చేసి మీకు పంపించడం జరిగింది. సో ఇందులో నేను ఈసీఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని మేము కంప్లీట్గా డీల్ చేస్తాను అనమాట. సో ఈ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కంప్లీట్గా అన్ని గ్రిప్లో ఉంచుకొని బేసిక్స్ చదువుకోండి. అంత డెప్త్ అవసరం లేదు కానీ బాగా బేసిక్స్ అన్ని కాన్సెప్ట్లో బేసిక్స్ చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేసి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి రఫ్ డ్రాఫ్ట్స్ మెయింటైన్ చేయడం. ఒక A4 షీట్లో రాసుకుంటే మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజు ఈజీగా క్విక్ రివిజన్ చేయడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మీరు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మా సైడ్ నుంచి సత్య ఐఏఎస్ అకాడమీ సైడ్ నుంచి మీకు వెల్ విషర్ లాగా కంప్లీట్గా మీకు మా బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ విషెస్ మేము కంప్లీట్గా చెప్తున్నాము. సో ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి. బాగా రాసిన తర్వాత ఒకసారి మీకు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో మాకు ఒకసారి మీరు అది రెఫరెన్స్ మెయిల్ పంపిస్తే ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మాకు అది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కింద మాకు అవి హెల్ప్ అవుతాయి. సో అవి మేము మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేయడానికి మా సైడ్ నుంచి అవకాశం ఉంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ అవర్ వీడియోస్.
అండ్ చాలామంది చాలా మంచి కామెంట్స్ రాశారు కింద. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చితే వేరే స్టూడెంట్స్కి ఇంకా వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ, లేకపోతే లైక్ చేయడం, లేదా వాళ్ళకి షేర్ చేయడం, ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండండి. మా సైడ్ నుంచి మీకు సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడు డౌట్స్ ఉన్నా ఏదున్నా కానీ అక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు కాల్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఏ టైంలో అయినా కానీ మేము మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటాం. So thank you for watching videos from Satya IAS Online Academy. Thank you. I'm Vijay Babu signing off.